Dear learners, welcome to online school organized by Tikatuli Kamunecha Government Girls High School. I hope you are all well by the grace of Almighty God. I am Noni Gopal Sarkar, assistant teacher. I also find I am taking English first part for class 4. Unit 39 and 39 and 40. Date on November 1st November 2020, class 4, subject English, unit 39 and 40. Occupation আরেকটা আছে গার্মেন্ট, নেক্সট গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ডে। Many days have passed. I cannot take class in the classroom, so you are deprived of practical or physical class. So, Government of Bangladesh has taken initiative to take the class online. So, I welcome the Government of Bangladesh. Today, I am discussing online class to you about the occupation. Occupation means জব। আর আমরা যদি বাংলায় বলতে যাই যে অকুপেশন ও পেশা, কার কি করছেন, কার চাকরিটা কি। নাও টেক ইউর টেক্সট বুক and page number 78, occupation, lesson on. Look at me and observe this picture. Open your book, page number 78. There are six people in the book, picture. We see 6 people. Now, we can discuss about their occupations. First, is speaking on woman. A woman is speaking. Next, with a cap, a man. A photographer. Next, postman. Right side, a driver. Below the right side, a doctor. Next question. Who grows food? Farmer. Who with cap? Question. Look at the question number B, 78 page. Who grows food? Question number 1. Who grows?
who grows food. Who grows food? Farmer grows food. Look at the picture. Look at the picture. Question. Who grows food? গ্রো মানে জন্মানো, হু মানে কে, বাংলায় বলি কে, হু মানে কে, গ্রো মানে জন্মায়, ফুড মানে খাদ্য, কে খাদ্য জন্মায়, হু গ্রোস ফুড। ফার্মার গ্রোস ফুড। কোশ্চেন, ফার্মার গ্রোস ফুড। নেক্সট কোশ্চেন, who help sick people? Who help sick people? Now question 2, who helps sick people? Number 2, who helps sick people? You can ask why is used after verb. Third person singular number. আমরা we know present indefinite tense subject third person singular number, verb with verbs after verbs plus s or es. Who helps sick people? কে অসুস্থ লোককে সেবা করে, sick people, helps মানে সাহায্য করে, this is doctor. Question হবে doctor help sick people. Next question, who brings letters to people? Who brings letters to people? চিঠিকে বহন করে নিয়ে আসে মানুষের কাছে, লোকজনের কাছে কে চিঠি বহন করে নিয়ে আসে? Postman. Postman brings letters to people. Next question, who takes photos? Who takes photos? Takes photos কে ছবি তুলে? Photographer. Photographer. Next question, who drives a car or a bus? Car মানে গাড়ি, car. Who drives car or a bus? Driver drives a car or a bus. Next question, who sings a song? Who sings a song? Question number 6, who sings songs? Question number 6, who sings, কে গান গায়, who sings songs? Who sings songs? Singer. Question answer হবে দেখো, singer sing songs, sing songs, singer sing songs. Easy. Now look at the picture again, look at the picture and answer the question. Okay, dear learners, I hope you understand about this. Okay, thanks. Next, lesson 2. Lesson 2 তে গিয়ে দেখ, you can see lesson 2, look and match, write the correct word. Look and match, write the correct word. Look দেখো অথবা তাকাও, and match করো, মিল করো, write the correct word. Write লেখো the correct word. Correct মানে সঠিক, word মানে সঠিক শব্দ লেখো। Look at the picture. Look at the picture and identify, শনাক্ত করো, identify, শনাক্ত করো the right people
right word. First man, second man, third man, fourth, fifth, sixth. First man. এ রাডার একটা বৈঠা বা যাকে বলে কার হাতে থাকে? হু ক্যারিজ রাডার? এ boatman. Next man, next teacher, boatman. Next হলো teacher. Next man, teacher. Next man, next man must with mask. You can say everybody uses mask for COVID-19, but it was made when COVID was unknown word. Now you can see the government has declared everybody puts on mask, but before this only doctor use mask. Only doctors use mask. This is doctor. নেক্সট আসি আমরা ডক্টর মানে এখানে ডেন্টিস্ট. ডক্টর মিন্স ডেন্টিস্ট ডক্টর. নেক্সট আসি দিস ইজ টাইলার সেলাই. নেক্সট আসো, নেক্সট যাও সুইপার, সুইপ দ্য রোড. সুইপার ইউজ ইরাজার মুছনি যে ইউজ করে তা ইরাজার. নেক্সট নার্স ইউজেস ইউনিফর্ম নার্স. নেক্সট নার্স. Read and match. Dear learners, read and match. Write the complete sentences in your exercise book. Dear learners, look at the board and match these left side in right side. Left side, right side. এই left side and right side. Match these. Appropriate sentences. Join these. Match this means join these. যোগ করতে হবে. A boatman. What is the function of a boatman? Boatman. What is the function? Takes people across a river. What is the function of a boatman? Boatman takes people across a river. নদী পার করে. এর সাথে related sentence. Part of a sentence. A tailor. What is the function of a tailor? What is the function of a tailor? Sews and stitches cloth. কাপড় সেলাই করে এবং শার্ট তৈরি করে. নেক্সট আসি. What is the function of a dentist? What is the function of a dentist? Dentist takes care of teeth. Next. What is a teacher? What is the function of a teacher? Teacher helps us to learn in school. Teacher helps us, আমাদেরকে সহায়তা করে to learn. Next class, higher class 6 or 7, you will know about this.
Principal verb, this is verb, another verb, used as infinitive to plus verb, infinitive function of infinitive. Next class 6 or 7 you will learn about infinitive. A cleaner. What is cleaner? Washes as clean things. কাপড় চোপড় ধৌত করে। Next, a nurse. What is the function of a nurse? Nurse helps a doctor and takes care of people. Take care of, যত্ন নেয়া। Sick people, অসুস্থ লোকের সেবা করে। আর ডক্টর, ডাক্তারকে সহায়তা করে। Helps a doctor and takes care of, যত্ন নেয়া। যত্ন নেয়া। Sick people, অসুস্থ লোকের যত্ন নেয়। Do you understand? I hope you will understand and you understand everything. Okay? Next. Lesson Unit 40. Next, Unit 40. Unit 40 about a garment worker's day. A garment worker's day. আমরা জানি যে পোশাক শিল্প বলতে একটা কথা আছে, সেই গার্মেন্টে যারা কাজ করে, যারা তাদের সম্পর্কে অ্যাবাউট দ্য গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ডে, তাদের শ্রমিক দিবস, এই গার্মেন্টস কর্মীদের এ গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ডে, এ গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ডে। দিস ইজ অ্যাপোস্ট্রফি। ওয়ার্কার, শ্রমিকদের শ্রমিক দিবস। এখানে আমরা নেক্সট লেসন অন, ওপেন ইউর বুক, পেজ নাম্বার 8. Look at the picture. What is the function of a garment worker? They sew and stitches clothes. Reshma is a garment worker in Dhaka. She is 18 years old. Her family came to Dhaka from village 8 years ago. There was river erosion, not sun, erosion in her village. They lost their home, so the family came to Dhaka. Reshma's father worked as a rickshaw driver, but he died in an accident. Reshma's father worked as a rickshaw driver or rickshaw puller, but unfortunately he died in an accident. It is a matter of sorrow. Reshma's uncle Ratan helped the family. He found a small house for them at Kollanpur. He took Reshma to a garment factory in Mirpur. She works there now. Her younger brother Babur goes to school. He is in class 5. Her mother stitches Nokshi Kathas at home and sells them. The garment factory is 2 kilometers from Reshma's house. About 2 kilometers distance about Reshma's house. In the morning,
She walks to work. Some of her friends go by bus, rickshaw, or scooter. But Reshma works from 8 a.m. to 4 p.m. Reshma likes to go to the cinema, but she does not have much free time or money for this. She has no time or money. She has no time or money to go to cinema. But we understand that Reshma is hard of money and have no time. She has no time and want of money. She is hard up. সে অভাবগ্রস্ত এবং তার কোনো সময় নেই। She often works extra hours until 6 p.m. So she can make more money. Her family needs this money for food and other things. Dear students, dear learners, do understand. I hope you understand. Now, I will help you to translate this in Bengali. Reshma is a garment worker in Dhaka. Reshma Dhaka একজন পোশাক শিল্পের কর্মী। She is 18 years old. তার বয়স 18 বছর। Her family came to Dhaka. কামের past form এসেছিল to Dhaka from a village 8 years ago. 8 বছর পূর্বে। এগো এজিও এগো মানে পূর্বে। কাম থেকে কেম, কাম অর্থ আসা, পাস্ট টেন্সে কেম এসেছিল। There was river Erosion. EROSION erosion মানে ভাঙন। মানে ধ্বংস, ডিকেও হতে পারে, ধ্বংস হয়ে যায়, নদী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বা নদীর ভাঙন। They lost their home. Lost থেকে lost মানে হারানো, lost মানে হারিয়েছিল। Loss মানে হারানো। Loss means হারানো। So the family came to Dhaka. Reshma's father work past form work কাজ করতো as a rickshaw driver, but he died in accident. DIED died in. This is called phrase died in. দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া, দুর্ঘটনায় মৃত্যু died in. Reshma's uncle Ratan helped the family. He found a small house. Reshmaর চাচা তাদের সাহায্য করত পরিবারকে। He find এর past form found a small house for them তাদের জন্য কল্যাণপুর near to Gaptur. She took Reshma's to a garment factory in মিরপুরে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে তাকে নিয়ে গেল। She works there now. সে এখন সেখানে কাজ করে। Her younger brother Babul, Reshma's younger brother, youngest, তার ছোট ভাই বাবুল goes to school. He is in class 5. Her mother stitches, সেও সেলাই করে, নকশি কাটা, তার মা, রেশমার মা। At home and sells them. সেল বিক্রি করা, তার থেকে সেলস। সেল অর্থ বিক্রয় করা, সেল বিক্রয় করা। আর স্টিচ মানে সেলাই, বিক্রয় করা। The garment factory is 2 kilometers from Reshma's house. Reshma's বাসা থেকে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি about 2 kilometers distance, দূরত্ব। In the morning, সকালবেলা, she walks to work. সে কাজে হেঁটে যায়। Some of her friends go bus or rickshaw or motorcycle, etc. Scooter. She works from 8 a.m. সকাল 8টা। Reshma likes to go to the cinema. সিনেমায় যেতে পছন্দ করে, but
he has no money, she has no money or no time, তার টাকাও নেই, because Reshma is hard of money. So she often works extra hours until 6 p.m. ওভারটাইম করে গার্মেন্টসে until 6 p.m. সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত। So she can make more money. সে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারে। Her family needs this money for food and other things. তার পরিবারের এই টাকা পয়সার দরকার। Dear learners, I hope you have understood. You have understood this easy, and you will try in the home. Take this homework. Write down this in your khata. Dear learners, homework. Who was Reshma? Dear students, I am extremely sorry for disturbing the electronics device. So now you can write this. Who was Reshma? What is the name of Reshma's mother? Number 3. How Reshma's father was died. Okay. 3 questions. Who was Reshma? What is the name of Reshma's mother? How Reshma's father was died? Reshma's পিতা কিভাবে মারা গিয়েছিলেন? Dear learners, I hope you have understood this lesson and you have enjoyed this class. I hope you will abide by the rules of health announced by the Ministry of Health. Stay home, maintains the social distancing. If you want to go out, you must put on mask. Always gives the rules of health. I pray for Almighty you may peace and rest. Thank you very much. See you again.